Welcome back to the hotspot segment of the morning dew. My name is Kelvin Mungai. I am joined today by Bona Kefudhu Kehoro and Bona Joseph Ngeti, and we are looking at how the Kenyan political landscape is shaping up. Now, before we went on break, we posed a question to you, our viewers. The question was, do you believe that political parties are the cancer that are eating at Kenyan politics, in that they hinder these leaders once they are elected? They hinder them from serving the citizens because they are serving the interests of their party and their party leader. Now, before we went on break, Bona Kehoro, I cut you short and there was something you were saying. Thank you very much, Kevin. I had this to say, that the political parties themselves, from time immemorial, not now, they have been taking, or they have been selling the party tickets. Most of them. We remember, like, in before 2013, that is 2009 or therein, there was this by-election in Makadara between the PNU, between ODM, and between NA Kenya. And the gentleman, the ex-governor of Nairobi by then, Mike Mbuvi Sonko, wanted the party ticket of ODM. But he was denied the party ticket, and it was given to another unpopular candidate. He was to run for like an independent candidate. By then, the constitution did not allow. So he had to look for a party. That is the NA Kenya party, unpopular party by then. And he won squarely with over 10,000 votes. That tells you, if the party had prohibited him from running, party hopping, he could not have taken the seat, or the unpopular candidate could have become the MP then. The same thing happened, the same year, the same thing happened in Juja. There was William Kavogo and another candidate who had been fronted by Michuki, the late John Michuki. Michuki was against Kavogo, but when Kavogo sought to run with NA Kenya, Kavogo flew them all with over 11,000 votes. That tells you that the problem of this country is the party. If we can elect these individuals, starting from the president to the MCAs, as independent minds, remember, there is that guilt that you feel when going against your people, yet they are the same people who elected you to represent them. When you are elected as an independent, I want you to look at the MP for Nyali, Muhammad Ali. When Muhammad Ali debates, no matter which side he supports, he always brings up good, very brilliant ideas. He's the one who brought up the idea of renovating our level 4 hospitals, level 3 to be level 4 hospitals, using by allocating of 4 billion in each county, to have in each constituency to have like 290 level 4 hospitals. He's the one who was against the transfer of the port from the main port to a dry port in Naivasha. He's the only man among the William Ruto's camp. And when he wanted to impeach the now CS of transport, that is Gishuru, the people who had signed the document, because they are towing the William Ruto side, they declined to sign. But he is the one who fronted, no matter where he comes from or which party he supports. So it tells you the advantage of Kenya's electing leaders as independent minds. Because when you elect an individual, that individual toes the party line. That individual, no matter how brilliant that guy is. Again, just to cite another case as I wind up, the case of Anne Waiguru's impeachment. We saw that the same people who are fighting her in before 2017, saying that she is a corrupt leader when she was the then minister of youth. Yeah, the youth, the NYS. We remember the NYS scandal. Raila Amolo Odinga's camp is the only camp who was fighting her by then, saying that Waiguru should be in jail. But what happened during her impeachment?
The same people who fought her are the same people who defended her because she was towing the President Uhuru Kenyatta's side. And the people that are defending her today, which are the Tanga people, are the people who voted for her to be impeached. Lakini kuunganisha na hiyo, mimi naweza sema kwamba tangu ile the handshake, unajua serikali ilikosa mpinzani. Na sasa mambo yalikuwa yanafanyika baya sana. Kwa sababu Raila Odinga camp ilipokuwa upinzani walikuwa wanaikosoa sana serikali. Na ndivyo wananchi walivyokuwa wanataka. Na ndio kitu ambacho kilichokipatia chama cha ODM umaarufu mkubwa sana. Na kilijijenga vizuri kwa sababu unajua ukiwa mkosoaji kila mtu atajua atakuwa anakufuatilia. Wewe angalia hata wanaitwaje hawa activists hawa. Wale wanakuwa na wafuasi kwa sababu kila mtu anaangalia huyu jamaa amesema nini. Kwa nini hawa watu wanaikosoa serikali? Na wanaaminika kwa sababu serikali ukiikosoa ndio inafanya nini? Inarekebisha. Lakini sasa tangu serikali ilipoacha kukosolewa ni basi. Sasa mimi huo swali najiuliza, je, ni kwamba mtu ukiwa nje ya serikali ndio unakuwa mhalifu? Ukishaingia kwenye serikali umeshapona uhalifu? Kwa sababu angalia tu mambo yalikuwa yanayojitokeza kila muda kwa muda. Tunaambiwa Raila Odinga kipindi kile cha maandamano. Maandamano ya kila Jumatatu na kila Ijumaa. Umeona katika uwanja wa wapi ule alikuwa anasema Uhuru Gardens. Tunaenda Uhuru Gardens. Mara akaja na lile vuguvugu la Okoa Kenya. Mambo kama ile yalikuwa yanatokea. Lakini tangu handshake imetokea, serikali haijawahi kukosolewa. Katika upande mwingine rais anatuambia kwamba hii BBI mara kukutana kwa handshake ndio imeleta amani. Kivipi? Sawa, hatukatai. Hiyo amani imeletwa kwa sababu tujiona watu wakifanya nini? Watu wakiandamana kudai haki zingine kama mambo mengine ambayo ni ya msingi zaidi. Vyakula vinapanda. Mambo mengine yanajitokeza. Wahalifu wapo wengi sana. Corrupt leaders. So many of them in the government. Lakini nani anawakosoa? Hakuna mtu ambaye ana deal na mambo kama haya. Sasa hapo ndo tunaona kwamba mwanya ulipatikana. Hata anapotuambia kwamba bilioni 2 zinaibiwa kila siku, ni kwa sababu amekosa mkosoaji. Sasa nani atamwambia kwamba bilioni 2 zinaibiwa? Na wewe uone to on that serikali inaingia. To add on that quickly. Yes, before we proceed. Yeah, to add on that quickly. We can say that the president of this republic have failed us completely. In this way, like my friend Gedi have just said here, that he's telling us that his handshake between himself and Raila Amolo Odinga was to bring peace in this country. My friend, there is no peace in corruption. There is no peace while people are sleeping hungry in this country. I think the president, I may term him as lazy, sorry to say that, that he don't want external pressure to push him while operating in his own government. That's why he saw it wise to dupe Raila Amolo Odinga, come in an agreement so that he can have a calm environment while operating the Jubilee government. And there is no luxury in governance. So Uhuru Kenyatta could have expected a lot of pressure, and if he cannot withhold the pressure, then he should resign. Not saying that those who wrote the constitution, Kevin, were not sorry to say stupid when writing that constitution, saying that the work of the opposition is to act as an exchequer or an eye of the people to the government, to keep as a watchdog, to keep the government on toes, so that the government can run smoothly. But what are we seeing today? Whatever the government does, the opposition comes drumming its support. Yes. Yes. Everything is yes. Everything is yes. How can there is nowhere in the history of the world, Kevin, where the president have ever left his own government, form a coalition with the opposition to run government. Nowhere in this world. I wish to add on that. Mimi hata hicho ni kitu kweli. Unajua serikali inapokuwa madarakani, yani chama tawala ni chama Jubilee, si ndio? Ndio kilikuwa kinachoongoza nini? Dola, si ndio? Sasa mmeshika dola, alafu mnamuita aliyekuwa na wapinga, njoo na wewe ushike nini? Ushike dola. Sasa nini kinatokea? Kwa sababu hamwezi kuwa nyinyi mmeshikilia dola. Nyinyi ndio mnaicontrol serikali na kila kitu. You are governing everything.
na mko na hiyo mamlaka yote. Kwa hivyo cha kufanya ili chama kiendelee kujimarisha zaidi na kiendelee kujijenga zaidi, kipate sifa kama ni chama ambacho kimeongozwa kwa muda mrefu, tufanye nini? Tutafute candidate hapa kwetu, atoke candidate hapa apambane na hawa wapinzani. Maana si mliona kama mkiwapa serikali wataumiza? Sasa leo inakuwaje mnaochukua hao and you make them the heads? That means hata nyinyi hapo ndani ya hiyo serikali yenu mmeshindwa kufanya vitu ambavyo wao wanakuja kufanya kwa weledi zaidi. That's why utakuta sasa in case Azimio watashinda, then Azimio wataperform better kuliko hata Jubilee ilichofanya. I'm telling you, Azimio wataperform, wakishinda wataperform better kuliko kile ambacho Jubilee wamefanya, kwa sababu makosa waliyaona tayari from the beginning. So wao wanachokuja kufanya, they are coming sasa kufanya nini? Kutoa. So zile agenda zao walikuwa wanazitaka zitaendea tena, watakazo ziendesha ni kina nani? Ni nyinyi. Mlikuwa mnafanya nini? Mnazikata. Sasa unyonge mlikuwa mnatukataa, sasa mmetuita, tumekuja tumewakalia, sasa tunawafinya tu, mtusikilize sisi. Now, analyzing the situation as it has been, because I think especially for us young people, we have known an opposition led by Honorable Raila Odinga for the longest time. So how will it shape up the highest office in the land this time, and Dr. William Ruto is forced to be in the opposition? How will that shape the country politically, economically, and in every other aspect? Thank you very much, Kevin. To contribute on that, I want to say that it will either be different or the same situation that you are facing today. Remember, William Ruto have worked with Raila Odinga before, and the handshake between Raila Amolo Odinga and Uhuru Kenyatta was something that you could not imagine, because these individuals had never worked before together before. But William Samoei Ruto have worked with Raila Amolo Odinga before, and Raila Amolo Odinga knows that William Ruto is a bully like him. So who will give him the much pressure that he could have given William Samoei Ruto? So if Raila Amolo Odinga want to operate the government like Uhuru Kenyatta without any pressure, he will be forced to go in another handshake with William Samoei Ruto. And what will happen to Kenyans? The Kenyans will remain to be oppressed by high prices of commodities, by poor service from the government, by poor infrastructure. Why? The government and the opposition are in bed. But if it happens that William Samoei Ruto stays as an opposition leader and refuses to take the handshake with Raila Amolo Odinga, I can tell you for sure that Raila Amolo Odinga will be a one-term president. Because William Samoei Ruto understands everything that happens in the government. He has been in the government. Remember, in the first term, it is said that he was the head of the government. He was in control. So he knows everything. It's like taking Uhuru Kenyatta now back to the opposition. He understands every loophole in the government. So before Raila Amolo Odinga learns how to operate the government, William Ruto knows how to operate the same government. So he'll give him much pressure that he could have given William Samoei Ruto. Bonangeti, how do you think the situation will be like if William Samoei Ruto is in charge of the opposition come the results of the August 9th elections? Right now tayari tunaona kwamba hao jamaa anawapatia pressure kubwa sana. Usiku wakilala wanafikiria hii kambi ya jamaa tutaipiga vipi? Kwa sababu unajua deputy president he is very smart. Anacheza na akili tu. Yaani yeye atumii nguvu sana, atumii kifua kwamba nitakufanya hivyo. Unataka vyama vingi, wewe chukua tu. Sisi bado tutapiga hapa. So that guy ana play very smart akiwa uwanjani pale. Anacheza game zake vizuri kule, anaangalia ni wapi pa kushikia. Unajua ana msimamo. Na amesimama na kitu kimoja. Bottom up. Alafu ile sera anainadi vizuri. Anapambana nayo. So wewe hata ukaja na mambo mengine, but he want to fix that mind na that bottom up, so that the mind can be attracted, and once the mind is attracted, and then you can't change that. It remains that way, kwa sababu there is that law of attraction. Unaona kitu and you get attracted. Sasa yeye anakuja na hiyo mbinu kwamba nikienda na law of attraction, nikiwa attract watu na kitu vizuri,
I believe hawawezi kuja na vitu vingine. So hao unaona wanakuja na hiki, analeta hii, mara nitawapatia hii, haeleweki. Yaani ndio maana huwa akisimama mwenyewe anasema hawa watu hawana agenda. They don't have agenda. Kwa sababu mtu anakujaje leo sasa, mimi siku hizi simsikii kinara wa chama cha ODM akizungumzia ile 6,000 tena. Ile 6,000 imefanya nini? Imekanyagiwa. Alisema anajua mahali pa kutoa pesa za kina mama. Siku hizi tumepiga break kidogo. Hatuzungumzi mambo ya 6,000. But nani atamkumbusha tena? Kwa sababu wale pia walio nyuma yake na wenyewe wanasubiri tu mwe. Yaani wao wanasubiri akienda huku twende huko. Akitoka huku tumetoka huku. Kwa hivyo ni watu ambao wanakuwa watu ambao wanaendeshwa. Lakini kwa Deputy President William Ruto akiwa sasa kwenye line ya upinzani atawapatia pressure kubwa sana. Licha kwamba sasa hivi anavyotoa majasho wale na kuwakamua. Mimi naamini haizi kuorganize maandamano kama vile alivyokuwa anafanya Raila Odinga. Unajua Raila Odinga alikuwa na ushawishi mkubwa sana wa kuorganize maandamano. Lakini Deputy President ile nguvu kusema kwamba tuandamane, hana hizo vitu za kuandamana sana. Alichonacho yeye kwamba pressure nayo hapa ni wale wa kufanya nini? Anawapiga na ile miradi wanayofanya. Kwa sababu yeye anachofanya yeye anaweka live, na ukimsikia katika hotuba zake nyingi anasema mwambieni bwana Odinga aje apambane na mimi, asitumie mgongo wa nani? Mgongo wa rais. Kwa hivyo anatuletea picha sasa kwamba Odinga ni kama anatumia mgongo wa rais. Kwa hiyo anakuwa tu pale ni kivuli anaenda. Anajaribu kuleta taswira kama hiyo. Lakini kwa yeye kwa upinzani anaweza ka play part nzuri sana. Lakini pia akiwa kwenye serikali anaweza ka play pia party nzuri sana. All right, moving away from the two candidates, that is Honorable Raila Odinga and the Deputy President William Ruto. Kalonzo Musyoka has bashed the media for running the indecisive kingmaker headlines, asking why Gideon Moi and the other One Kenya Alliance principles are not labeled as such. So in the interest of seeking for the truth, I pose the same question to you gentlemen. Why do people not refer to Gideon Moi and the other One Kenya Alliance principles as being kingmakers, whether indecisive or not? Kevin, I have this to say that in 2017, I happened to vote in a place called Rongai, the home place of Gideon Moi. He was being elected in the neighboring county of Baringo. The neighboring county of Nakuru is Baringo. And I can tell you for sure that to capture the senatorial seat, Gideon Moi had to bribe a lot of people in order to clinch to that seat. That tells you that this guy has no political muscles to be able to wrestle William Samoei Ruto in the Rift Valley. So you cannot term him as a kingmaker. I mean, the kingmaker for who? A man who cannot speak his mother tongue. A man who finds it difficult to speak Swahili. Who does not differentiate between daktari and doktari. I mean, this is an individual who is nowhere to be seen in politics. Come to the other person called Cyrus Jirongo. I think it is the joke of the year to refer to Jirongo as somebody in the Kenyan politics. I mean, in his own constituency, Sirisia then, he sought to be an MP. He was defeated. Mother Karua, when he ran as the president in 2013, what did Mother Karua get? Less than 100,000 votes from his region. I think she got around 40 or 80,000 votes. That is Mother Karua. So the kingmaker in this race is automatically Kalonzo Musyoka. Kalonzo Musyoka, when he went alone in the year 2007, Kalonzo Musyoka became the number 3 in the race. And that's why Kibaki saw it wise to bring him as the vice president in order to calm Raila Amolo Odinga. So he had the votes, including the votes of Kalonzo Musyoka. Kalonzo Musyoka himself brought around 1.5 million votes in the Raila's basket, that is in 2013 and 2017. So this guy is an individual whose
voting block cannot be interacted. That's why you saw Governor Mutua slightly won the gubernatorial race of Machakos. Slightly. Why? He had pressure from Wiper. Charity Ngiru, it is after retreating to Kalonzo Musyoka that she won the Kitui the gubernatorial race. That's why in 2013 she was defeated to be the senator of Kitui. The same thing with Professor Kivutha Kibwana. He had to break his party and go back to Wiper in order to win the gubernatorial race. So the Kalonzo factor cannot be ignored. Kalonzo is an individual who will bring a lot of votes in whichever camp he goes. Yes, there was a newspaper that estimated that he is worth 2.1 million votes. Now, Bonangeti, what do you have to say about that? Kwa hao wengine hawana ile mvuto, naweza nikasema kama vile kusema ndugu yangu hapa, hawana mvuto. Unaona, ukikosa mvuto hata watu hawakuangazii zaidi. Lakini kile kilicho na mvuto watu wanakifocus zaidi. Ndio maana Kalonzo hapo anaonekana kama yeye ndio kidogo he's the king maker, kwa sababu tunaona ana mvuto fulani kwenye ulingo wa siasa. Hao wengine tu ni wale wanakuja kudandia majoy rider. So wako pale tu kukitokea twende tunaenda, twende huku tunaenda. But huyu ana mvuto wa kisiasa. Ni kiongozi ambaye sasa niambie Gideon Moi leo akija kuitisha rally mahali kokote pale ataenda kasimame. Ataweka umati ule ambao utawekwa na Kalonzo. Yaani kwa kuangalia kwa mtazamo, unajua pia tunaweza kumjaji mtu kwa namna hiyo. Tunataka kujua mvuto. Ni leo mtu ambaye kuitisha press ni miaka baada ya miaka. Hata kwenye press kuzungumza pia ni shughuli. Inamtake time kuja kuitisha press. Yeye ni kiongozi wa chama cha KANU. Si ndio? Lakini ungekuwa at least tunaona kwamba anakiimarisha chama. Unajua kiongozi tayari utamjua kwa vile anavyoongea kwa matamshi yake. Chama anakiimarisha. Wewe angalia tu chama cha naibu wa rais. Ni sawa kilikuwa cha nyuma pale, lakini ilikuwa hakitambuliki. Lakini hebu angalia ile force amekuja nayo ndani ya muda mfupi, mpaka hata mtoto ambaye ametoa meno ukimuuliza ni nini leo anataka kukwambia. Lakini natumia mfano kama huo. Chama cha KANU kimekuwepo tangu, ni chama cha baba na tangu kitambo sana kile chama. Na kama ni chama ambacho kinafaa kiwe maarufu zaidi ni kile chama. Ndivyo vyama ambavyo vilianza kuunda serikali. Na kile chama wangekikomalia leo tulikuwa tunasema kwamba kinaweza kikawa tegemeo kwa watu wengine. Lakini sasa hivi mtu anamwambia una tiketi ya KANU, kuna maeneo mengine hawana hata ofisi. Sasa unaona inakuwa ngumu kwao kupambana na vyama vingine. Chama kinabuniwa leo, ndani ya miezi sita chama kimeimarika. Chama chetu cha KANU kipo pale pale, hakiendi mahali. Hawana ofisi hata katika maeneo bunge mengine. Kuna vyama katika county moja ama katika constituency moja kina ofisi zaidi, sijui ni ngapi. Kila ward ina ofisi pale. Sasa wewe niambie chama kama hicho unaweza kukifanisha na chama ambacho hata kwenye county hakina ofisi? Inakuwa ni ngumu zaidi. David anasema kama wanataka kuendelea wakimarisha chama. Kama anataka kuwa kingmaker kweli, aanze kwa kujenga chama chake. Bwana Kihoro, talking about political parties that are becoming obsolete, do you believe that this is the way that Jubilee Party is headed, or will the president be able to revive it? Let me tell you, Kevin, Jubilee, we as Jubilee, because I voted for Jubilee in 2017. I was a live member of Jubilee, but I can tell you for sure that Jubilee is dead. Holding a meeting that it is an ignition meeting, calling people to give them some handouts, take a cup of tea, that is not igniting a political party. And I can tell you, as my professor from the north, that is Keraito Murungi, always said that anybody who will come with the Jubilee Party is deemed to fail. Reason being, Jubilee itself as a party have failed. I think even the president said that the organs of the party were not operating. How can we elect an individual with a party that is deemed to be unpopular in the region where it had roots? For instance, in the Mount Kenya region,
how many of those incumbent MPs are willing, or governors are willing, to fight back with the Jubilee ticket? Where we are today in Moranga, there is a party called Usawa Koote. The governor have formed a party we call Usawa Koote. In Nyeri, the governor is in UDA. In Kirinyaga, the governor is in UDA. In Embu, the governor is just a fence sitter who has not decided because he's not going to run again. In Tharaka Nithi, the governor is in UDA. In Nakuru, the governor have formed another party called Obutu Party. In Nyandarua and in Laikipia, of which the governors are not likely to come back. They are the only people remaining in the UDA, in the Jubilee, sorry. An area where the Jubilee was voted over 98%. That tells you that people have automatically run from this party. No matter what the president does, he cannot bring back the people to Jubilee. Even if it is to camp in the region where he comes from for 3 months, it won't make any difference. Remember what happened in Sagana? I was there, Kevin, and I can tell you that the president struggled so much, yet to use a lot of resources. Everybody was to be given 5,000 Kenya shillings. A delegate of about 10,000 people. Others were lined up to be given handouts in order for them to attend the meeting. That tells you that the people have automatically diverted from the party to another party. And the people, remember, when an individual goes in a shop, goes to buy, let's say a soap, a bread, and that guy walks with just milk. With 100 shillings, you cannot buy bread and milk. So you have to use around 110 or 120 to get both. When you walk in the streets of your county or your constituency, you feel the pinch of what the Jubilee government have done to you. That pinch, you reflect it to the party. You can tell me that that party will survive. Not at all. Bonageti, do you think the Jubilee party will revive, or is it headed in the direction of KANU? Ina head sasa direction ya KANU kama nilivyosema hapa mwenzangu, kwa sababu tayari tumeona ili chama kiweze kuimarika lazima kwanza hapo nyuma, sio kwamba leo ndo tunaanza kukimarisha kwa sababu tunaelekea uchaguzi. Kimekuwa ndo chama kimeshikilia dola, na naamini kwamba licha kama kwa kimeshikilia dola walikuwa na nafasi nzuri sana ya kukibrand kile chama tangu mwanzo. Lakini kwa sababu pia mimi naweza kusema kwamba ya mambo ambayo wao wenyewe wanajua ni kitu gani kilikuwa kinaendelea, sasa wamekibrand chama. Alafu unajua umekisha kibrand chama, umeleta na nembo mpya, sasa ni lazima uilazimishe ingie machoni kwa watu. Kwa hivyo bado wana kazi kubwa sana ya kufanya ili watu wafanye nini? Wakielewe chama. Je, tutajua kwamba kimekuja na manifesto mpya, ama kimekuja ni kitu gani kipi ambacho kitatufanya sasa chama kipendwe zaidi. Kwa sababu kuna mambo kama hayo ya kuangalia. Kwa mfano, kimelaunchiwa juzi chama na wamefukuzwa wanachama, kuna wengine wametolewa, alafu wakachagua bodi mpya tena. Sasa hii inatuonesha mwelekeo gani? Kwamba je, ni watu wangapi ambao walishirikishwa? Je, walishirikisha maeneo bunge yote hapa nchini kutoka kwa viongozi mbalimbali? Waliangazia pia kule mashinani? Kwa sababu kabla ya kufanya hivyo wangekuwa tayari wameshatengeneza kule mashinani, watu wakajua kwamba something is cooking, is happening. Sasa ile kuja kulaunch pale ni kwamba tayari tumewasha switch na kule tayari watu wamefika kwenye ground, kuna watu wako grassroots kule wanapambana. Lakini sasa kama ndo wanaenda grassroots sasa hivi, my friend, and just to tell you that well, just a minute, my director is telling me that we have to remind our viewers of the question that we asked, and the question is this: are the political parties the cancer that is eating away at politics in Kenya? Are political parties the cancer that is eating away at politics in Kenya? We will be reviewing some of the feedback at the end of the show. You can leave it on any one of our social media
This is the hotspot segment of the show happening right here on Dissect TV. My name is Kelvin Mungai. Today we are discussing the state of politics in the country, having a broader look at what is happening and what to expect. I am doing this, of course, in the company of Bwana Joseph Ngeti and Bwana Ikefudhu Kehoro, and as well as you, our dear viewers. Now, before we went on break, there's something that you wanted to say in response to a comment that he made. He was commenting on something to do with how the president, the branding of the branding of the Jubilee Party, the branding of the Jubilee Party, it's happening. And I just wanted to respond by telling you that in the Jubilee Party right now, as it is printing billboards to advertise itself, a party that was in power. And mark you, there is a history in this country that as long as you are not in the opposition, your political party will not survive. It's only ODM party that has survived for more than 10 years, from 2007 till now. Reason being, it has been an opposition party. Opposition parties will always exist. But parties that take power, if ODM takes power today, it will end after 5 years or 10 years. Reason being, there is this internal war between parties where you helped to form a government, but you are neglected. After getting the government, what do? You exit from the party dies. So there is that pattern that have been happening in history. That's why after getting the government, that is NAK Kenya, NAK of Kibaki, it broke. I mean, the party died after getting first term. Second term, Kibaki came with another party called PNU. After getting power, it depleted. After getting power, TNA and URP, they had to merge to form another party called Jubilee, one party, in order to crunch the next seat. Otherwise, they could have not gotten the seat, because that's how our politics are based. And still looking at the basis of our politics, there is an assumption being made that the reason why the One Kenya Alliance did not sign an agreement with AZIMIO la UMOJA is because they are considering a deal with Chama cha Kazi and being led by Honorable Moses Kuria. So could Moses Kuria give more traction to One Kenya Alliance as opposed to AZIMIO? Kujibu hilo, Moses Kuria kidogo anajifanya mgumu sana, lakini hiyo ndio mwelekeo wake ambao amefanya nini, amechukua. Hataki kuambiwa kwamba ameingia direct, but he is coming in the indirect way. Anapitia mgongo wa Wiper ama wa One Kenya Alliance kuingia AZIMIO, kwa sababu tumeona hata alipokuwa kule India walimtembelea na tukaona alivyokuja. Pia aliulizwa kwenye moja ya mahojiano yake na chombo kimoja cha habari, akaulizwa vipi ataingia kwenye which coalition, na akasema kwamba bado tunaangalia ni wapi tutapata maslahi zaidi. Kama itatokea ni huku ni sawa. Na hata ile homecoming yake, unaona viongozi walioalika, akasema, alikuwa amesema kwamba mimi nimeita viongozi wote pamoja waje. Na wakati unajua uwezo ukawaita wote maasidi ukawaeka pamoja, lazima watararuana, watapigana pale. Ni kitu ambacho alikifanya, na hakuna, sijani kama kuna muungano wote ambao viongozi walihudhuria. Japo alikuja akasema kwamba kuna figisu ambazo zilifanyika, jambo ambalo sasa likuthibitishwa sana. Tunaona kwamba anataka sana kuingia AZIMIO, lakini sasa anaogopa macho ya watu, kwamba nisije nikaambia kwamba mimi ndo nilikuwa nawapiga vita zamani, leo nimekuja nimegeuka nimeingia kwao. Kwa sababu amesema kwamba ideology zao yeye pamoja na AZIMIO na Kenya Kwanza na One Kenya Alliance zinafanya nini? Zinaoana. Sasa kama zinaoana, anabudi ya kuingia, si hana budi ya kuingia hapa, lazima ataingia. Lakini sasa anaweka condition, na condition ipo wazi. Anasema kwamba kama nitaingia na One Kenya Alliance, wasijoin AZIMIO. Ule ni muungano tayari.
huwezi uzuia tena muungano usinde kuungana na muungano mwingine ati kwa sababu ya chama chako kidogo hiki ambacho bado hata kuna maeneo bunge ambacho hakijulikani. Umeona vile kwake inakuwa ngumu. Kwa hivyo kuna vile ambavyo atajilazimisha kwamba sasa sina budi. Ndio maana umeona amekimbia kwenda kugombea nini? Ugavana. Amekimbilia gubernatorial seat. Wakati tulikuwa tunatarajia kwamba kama hataenda moja kwa moja debeni, asigombee wadhifa wote. Atulie kwanza, aimarishe chama. Akishaimarisha chama, next time tunajua tunaweza tukampa dhamana. Lakini hawa watu wanakuja kubipu kwamba nitaingia alafu anatoka. Enda paka mwisho wa race alafu anatoka. Then hawa watu ni watu ambao siku zote huwa hawapo serious, lakini wapo kimaslahi zaidi. Kwa sababu anajaribu kuangalia nikiingia Kenya Alliance, tukiingia Azimio, lazima kila chama kitapewa ruzuku. Kwa hivyo kila mtu sasa anang'ang'ania nipate nini? Nipate ile ruzuku. Na ndio maana unaona kila chama kinatafuta mwavuli wa kwenda kujikinga chini. Ili zile fedha zitakapotoka ule mgao pia na yeye apate nini? Apate ile share. Bwana Kehoro, do you think there is any truth to what Bonangeti is saying, that Moses Kuria is just playing hard to get, yet he has the desire to join Azimio, considering that he said that his interests and those of the One Kenya Alliance are similar, and earlier on Honorable Kalonzo Musyoka said that the interests of One Kenya Alliance are aligned with those of the Azimio team? I have this to say, Kevin, that Moses Kuria is a master of politics. The guy is smart politically. That's why he derailed his move to vie for the gubernatorial race. I think everybody knew that Moses Kuria was going just either for the presidency or just being the party chair. But he ended up running for gubernatorial race, which he's a threat to Kabogo, Jango, and maybe Wamatangi. On the other hand, Moses Kuria may be part of a script, either knowingly or not knowingly. Remember, the next thing for Oka was to go form a coalition with Azimio la Umoja. But Moses Kuria was very categorical that I am only going to work with Oka if they don't work with if they are not ready to join Azimio la Umoja. And he's on record saying Azimio is an evil crafted organ which fate is just Jehannam. I think he has been categorical on that. So Moses Kuria is either part of a script, knowingly or unknowingly. Knowingly in this way, Moses Kuria have been very close to DP William Ruto, although not showing it publicly, but in private those guys have always been talking. Take it for example, William Ruto have sent maybe Moses Kuria to derail the formation of an alliance between Oka and Azimio la Umoja. And on the other hand, he might be a script, not knowingly, in that he's doing the same thing that I've said, but unknowingly. So the guy might be either part of a script knowingly or unknowingly. It is an interesting perspective. But I'm sure time will tell everything, and everything in time will be laid bare. Now, let us look at the One Kenya Alliance. There is an allegation made by Honorable MUDAVADI that he defected from One Kenya Alliance. He switched, rather, from One Kenya Alliance to the Kenya KWANZA because there was betrayal looming in the One Kenya Alliance. Is this true? According to me, mimi naona yuko sawa kwenye maamuzi yake. Kwa sababu tayari ni kitu ambacho alikuwa ameshafanya nini? Amekipanga. Kwa sababu kama tulipoona hapo mwanzo, One Kenya Alliance, the Oka, alikuwepo Musalia, alikuwepo Gideon Moyo, alikuwepo Kalonzo, alikuwepo Wetangula. Ilikuwa na formation hawa watu. Lakini sasa hawa watu
walikuwa wanasema tunakuwa pressurized tumsupport mtu fulani. Umeona? Na wao wenyewe wakiangalia tunataka twende sisi kama sisi. Kwa nini tena tuwe tuna safari za ikulu hazipungui? Mara safari ya leo tumeitwa. Kwa nini tuwe tunakuwa pressurized tumsupport mtu fulani? Kwa sababu kama Raila angetoka mwenyewe kivyake asingekuwa hata sasa tunazungumzia. Ingekuwa ni story nyingine tofauti, kwa sababu hakuna mahali angeweza kutoboa mwenyewe mpaka support ya watu na watu wengine wa kando kando. Sasa tunaona kilichojitokeza. Baada ya kuonekana hivi, Musalia akaona kwamba sasa wacha tuanze kutafuta kutokana na ushawishi pia wakina Cleophas Malala na marafiki zake. Kwa nini tusitafute marafiki ambao tutaungana nao katika hii safari? Mimi naweza sema wali play smart game yao kwa kuangalia tu ni kitu gani ambacho kinaweza kika happen. Labda pengine wameona katika historia ya huyu mzee hawezi kushinda tena. Unajua pia kuna mitazamo tofauti. Kila mtu ana mtazamo wake. Kwa kuangalia kwa pengine wakaona hapa kama hiyo miaka yote amekuwa akipambana na ashinde, iweje leo usembuse leo? Kwa nini tusiangalie uamuzi mwingine? Tutafuteni marafiki bwana. Twendeni na marafiki. Lakini siasa pia ni mchezo mchafu. Kuna kitu ambacho pengine iko kimejitokeza. Unajua kuna scenario nyingi ambazo zinaweza zikawa zime happen. Mambo mengi yanaweza kujitokeza in between. We never know. Na ndio maana pengine aliamua kumuita Ruto kwenye NDC yake so that I make it clear kwamba sasa this is what and what this and this ambayo nimeamua kusema. Na pia alitaka kutoa kile kinyongo chake kilichokuwepo kuhusiana na mwelekeo wa serikali. Na ndio maana tunaona katika NDC yake pale aliweza kuyaweka yale aliyeweka. Sasa ile alikuwa ni yaseme vile wakati anafanya nini? Wakati ana defect. Lakini hao wengine unajua mimi naweza kusema kwamba watu ambao wamekosa misimamo utawajua. Mpaka sasa hivi yeye alionyesha msimamo wake mapema. Mimi bwana ni wa left. Wacha niende left. Nyinyi kama mnataka kubaki endeleeni kubaki, but I have no time to kubaki pale. Kwa hivyo hao wengine wakaona kwamba wacha tuendelee kutafuta ku play safe, tuone kama ni huku kutawin ama ni huku kutawin. Sasa bado walikuwa wako na ile msukosuko. Lakini siwezi kusema kwamba kuna ati naweza kusema kwamba kuna mtu amemsaliti mwenzake. Hapana, wale kile mtu alikuwa na mipango yake. Kwa hivyo wameamua kwenda light, nenda zako, sisi tuendelee kupambana. One Kenya Alliance ni muungano ambao sasa hatutamita tena ni muungano. Kwa sababu tuko na miungano miwili, ikaja ikaungana. Lazima mmoja utavunjwa ili utengenezwe muungano mmoja mwingine. Na sasa hapo ndo bado kuna mazungumzo. Mimi naweza kusema kwamba ndo labda haya mazungumzo yamefanya nini? Yameweza kusogezwa mbele kwa sababu Kalonzo alisema juzi nataka iwe Azimio One Kenya. Ni kitu ambacho hakiwezekani. Tayari hili ni Azimio la umoja. Wewe na unataka uje na muungano wako uje uweke hapo. Kumbuka kwenye One Kenya Alliance kuna vyama tofauti vimetengenezwa ile muungano. Sasa lazima ule muungano uvunje ili waje uingie wote wao kwenye muungano mmoja. And just to add on that, Kevin, I just want to say that Kalonzo Musyoka, you may like him or not, but that individual had always, from the beginning, made up his mind to run for presidency. Although he was sure he would not win the presidency. He always wanted to run for president. That's why this famous statement of I will be the most stupid person to support Raila Amolo Odinga again is coming up. But the guy, and that's what you saw in his facial expression when MUDAVADI moved away from him, because he always wanted to teach Raila Amolo Odinga and William Ruto a lesson by going alone. And he has done it before. In 2007, Kalonzo Musyoka, when they were principals in the Pentagon with Raila Amolo Odinga and William Samoei Ruto and the others, he, after being denied the deputy president seat, he walked alone. Did he divide the vote? Yes, he did. Not caring what would happen. He then went to bargain with Kibaki later on. So, even now, if the Jubilee, the Azimio la Umoja, that's why it's very categorical that I am going to join Azimio la Umoja or to make a coalition with Azimio la Umoja as long as we agree on the table of what power we are sharing. That's why he's saying there is no hurry. As long as you agree to my pleas,
I'm the kingmaker. He knows. As long as you agree to my plea, I'll join you. But if you don't, I'm not ready, and I'm going to walk alone. And that guy have done it before, and he can do it, and the fate of that will be so grave for Azimio la Umoja. That's why you see the guy is not in a hurry to make a coalition. He knows that if today he agrees to join Azimio la Umoja without condition, he will not have any bargaining power. But if he goes to Azimio la Umoja knowing that I'm getting this seat or I'm getting this type of power, I think he will be ready in a written way. He does not want to go there just in a gambling manner. He want to go there sure, knowing that I'm getting this kind of power together with my people. Otherwise, Kalonzo, it is not, you will not be surprised to see Kalonzo walking out of Azimio and running away as the president. Yes. Now, looking at what he termed dishonesty previously, being exuded by Raila Amolo Odinga, do you think then that with this mentality in mind, and of course it is a mentality that is being shared by a lot of our leaders who are in this alliances, do you think that the alliances will be able to withstand the pressure that there is before them ahead of the August 9th elections, or will they crumble? The alliances that we have now are not the final alliances. And most of them, especially, sorry to say, Azimio la Umoja will not reach to the poll. Reason being, they are bringing coalitions and parties together without those particular parties knowing what are we getting in this Azimio la Umoja umbrella. Remember, William Ruto, he was there in the dailies. William Ruto was very categorical to MUDAVADI that come join me. What are you getting? What are you going to get in the other side? There is nothing. Come join me. We might share some little power in the cabinet. But remember, the deputy president seat, I'm not guaranteed. It's not guaranteed for you. I mean, it is going to the Mount Kenya region. It was there in the dailies. So I like the deputy president because that guy is very open. Because he knows that if you come, Duke Musalia Mudavadi is telling him, oh, I'll give you the deputy president seat, and you don't give him, Musalia Mudavadi will walk away thereafter. I mean, he always tells his friends categorically, like, you just come join me because I am only going to share with you some powers to do with the cabinet, but the deputy president seat, you know, it's very hard. Unlike the Azimio la Umoja, where President Uhuru Kenyatta and Raila Amolo Odinga are telling people, no, come, let us join hands. Remember, the fate of that can only be traced back before 2007, when they were in the Pentagon, or back in 2013, when Musalia, William Ruto, and Uhuru Kenyatta were in unison. Remember, Uhuru Kenyatta on record saying that, the same Uhuru Kenyatta, saying that, no, it doesn't matter who will become the president. Musalia, I can decide to live for Musalia. But did that happen? No, it did not. And that made Musalia Mudavadi to walk alone in the polls. Reason being, there was disagreement between the three individuals. And if you clearly looked at the facial expression of Raila Amolo Odinga, when the President Uhuru Kenyatta was talking during the Jubilee NDC, you could categorically say that there will be a disagreement somewhere. Because the President said that we are joining hands for the sake of this country. We will know who will be the flag bearer and who will deputize who. I mean, the disagreement in any political party comes with power sharing, and that will automatically happen. Yes, Bwana Ngeti, unfortunately, despite Wairimu Mogo giving us her time, it is still not enough. So kindly, your final submissions, please. Okay, sawa, naomba tujiulize kwa huyu kwamba alichokisema kuhusiana na hizo coalition ambazo zinatengenezwa. Tulikuwa na NASA, walikuwa wanasa wale. Sasa nashangaa NASA inakuwepo, lakini inapovunjika, kila muungano unapokuja kuvunjika, hauvunjiki kwa amani. Unavunjikaga kwa vita. Ukiangalia NASA imekuwa
vita. Jubilee, na sasa hivi tunaingia kwenye kwenye kwanza kuna One Kenya Alliance, kuna nini hii inaitwa Azimio. Sasa Azimio wao wanaita tu watu njoni. Lakini je, watawapa stahiki zao zile wanazostahiki? Kwa sababu hawezi kuwa na vyama 30 vyote umevishikilia kwenye muhimili mmoja ama kwenye mwavuli mmoja na ukategemea kwamba after sasa win election hao wote you consider every chama ukipatie nini, ukipatie shares, kwa sababu wamesema we don't want to be the shareholders, we want to be partners. So je, hii miungano inayotengenezwa na vyama vingi vile tunavyoviona wata create ile partnership kwenye kuleta uongozi bora, ama ndio kutakuja kuwa na shida pale mbeleni? Kwa sababu lipo swala la namna hiyo tuliangalia kwenye engo hiyo, lakini naona kutokana na muda naona sisi kuendelea kwa undani zaidi. Well, we have officially run out of time here on Hotspot, and I do have to release my guests as well as to make time for the rest of the programming that is to come after the morning dew. Now, we have even consumed the time that we were supposed to look at the feedback, but do not worry. Sky T, Karish, and everyone else, we do see you. We thank you so much for staying tuned. We will be back here tomorrow from 6 a.m. to 9 a.m. with more, political discussion.